Ni saa 7 kamili mtazamaji, saa za Afrika ya Mashariki, na tumai Alhamisi yako inakuendea vema popote ulipo. Hujambo na karibu. Hizi ni taarifa za saa 7 mchana. Mie ni mwanahabari wako Andrin Kilemi. Karibu tuandamane sote hadi tamati. Na tunaanza katika kaunti ya Meru ambapo usimamizi wa muungano wa matatu katika kaunti hiyo umekanusha taarifa kwamba kutakuwa na mgomo wa uhudumu wa matatu hapo kesho kutokana na sababu ambazo hazijajulikana. John Java Kiania anazungumza na mwenyekiti wa muungano huo Joseph Bundi kupata kufahamu mengi kuhusiana na mgomo huo pamoja na swala nzima la ongezeko la bei ya mafuta nchini. Nama, asante sana na kujia mubashara hapa katika kaunti ya Meru. Niko katika stedi ya magari ya Meru ambapo magari yanaelekea katika maeneo ya Isiolo, wengine abiria wakielekea katika maeneo ya Nairobi, na kikubwa ni kwamba kumekuwa na minong'ono hapa na pale kuhusiana pia na shughuli nzima ya daladala ama matatu katika kaunti ya Meru, kwamba wataenda katika mgomo hapo kesho, na kuweza pia kupata ufafanuzi zaidi kuhusiana pia na mgomo wa madalali ama madereva hapo kesho. Ningetaka pia niweze kuzungumza na mkurugenzi mkuu wa idara ya matatu katika kaunti ya Meru aweze kutuweka sawa kuhusiana pia na swala nzima hilo. Labda karibu sana TV47, unaweza tuelezea majina yako na labda kuna mgomo ambao unatarajiwa hapo kesho, labda mnaufahamu? Kwa majina naitwa Joseph Bundi. Mimi ndio katibu mkuu Matatu Owners Association Meru County, na mimi ndio CEO wa Raha Express. Kama vile umesema, tumesikia ni fununu, tunasikia, hatuna ufahamu, haijakuwa confirmed, lakini tunasikia fununu kwamba kutakuwa na mgomo, na wenye tunasikia wanagoma wanajiita wana matatu. So ndio nilikuwa nataka kukanusha kabisa kinagaubaga kwamba mimi naakilisha wana matatu wa Meru. So wengine wakija wanajiita wenye matatu, si wenye matatu, na sisi hatuungi mkono. Msimamo wetu kama wana matatu Meru County ni kwamba sisi hatuna mgomo, na tunashukuru serikali kwa ile kazi inatufanyia. Na hiyo watu wanataka kugoma kwa sababu hata hakuna boiling kwa town. Kama kazi tumetengenezewa, kazi imekuwa mzuri, kwa nini watu wagome? So sisi tunafurahia na tuna appreciate kazi ya gavana wetu, na tutambue mgomo kabisa, na tutaupinga kwa vyovyote vile tukisaidiana na serikali. Labda unadhani ni akina nani wanaanza mgomo hapo kesho kulingana na usimamizi wenu, kwa sababu wewe ndio mkuu ama msimamizi wa matatu kaunti ya Meru? Kwa vile wale nasimamia wahusiki, kwa kweli siwezi sema hao ni wakina nani, lakini tunajua ni wale walikuwa natuletea shida. Hiyo shida ya boiling, kusunguka town, wakipiga ile tuoni, wakifanya hiyo kazi ambayo haikuwa halali. Najua ndio hao wanapanga hiyo mambo ya mgomo, lakini siwezi taja nijue jina ni huyu ama ni huyu, lakini ni kama vile nimesema, ni fununu tunasikia kuko na watu wanapanga mgomo. Siwezi kuwatambua ni kina nani kwa majina. Shughuli zenu zitaendelea kama kawaida hapo kesho? Shughuli zetu zitakuwa 100% kama kawaida, na sisi hata mtu akijaribu kuzuia shughuli yetu, kunisuia nipate pesa bila maisha yako, nitapambana naye vilivyo. Asante sana kwa kuzungumza. Labda nitakaribisha dadangu hapa uweze kutuelezea, labda ninyi kama idara ya matatu, mambo ya nauli mnaishughulikia vipi? Sisi katika kampani yetu hatujapandisha, kwa maana tunataka kila mtoto afike nyumbani mapema, na hata kama magari yetu haitoshi leo, tunawashughulikia ndio kila mtoto afike nyumbani mapema. Labda kulingana na pia na hali ya kawaida ya uchumi kupanda, tumeona pia mafuta ikipanda bei. Labda sababu hii ya mafuta kupanda bei imewadhiri vipi kibiashara? Tumeathirika, lakini hatuna la kufanya, kwa maana hata wenye wanaingia kwa hizi magari pia hawana kitu. Kwa hivyo hatutafanya chochote kile, tunangojea tu tuone venye kutaenda. Na asante sana. Hao ni baadhi tu ya wasimamizi katika idara ya matatu katika kaunti hii ya Meru, wakiweka paruanja kuhusiana pia na mzozo ambao umekuepo kuhusiana pia na mgomo hapo kesho, wakiweka wazi na kusema ya kwamba mgomo bado hata kama utakuepo kesho wao hawatashiriki. Kutoka hapa katika stedi ya Meru, jina langu ni John Java Kiania.
Asante sana John Java Kiania kutoka kaunti ya Meru. Kwingineko ni kwamba baadhi ya wabunge kutoka magharibi mwa Kenya wamejitenga na wito wa maandamano kutoka mrengo wa Azimio la Umoja, huku wakidai kuwa azma hiyo inalenga kuwafaidi watu wachache kutoka muungano huo. Viongozi hao wamewarai wakazi wa eneo hilo hususan kaunti ya Vihiga kupuuza wito huo na badala yake kutumia wakati huo kujiandaa kwa msimu wa upanzi unaotarajiwa ndani ya wiki chache zijazo. Sisi kama watu wa Sabatia tunataka kama ni kuandamana, tuandamane tukitafuta pesa ya kujenga mashule, ya kujenga barabara, ya kupeleka watoto wetu shuleni, lakini maandamano ya kutaka kuvuruga serikali ya Kenya Kwanza, sisi kama watu wa Sabatia hatutakubali. Wale wanataka kufanya maandamano wanajitakia ya tumbo yao. Tumeona historia, wanaenda wanapiga kelele ili wapate nafasi ya kukula vitu zao. Na mkitaka mjue nyinyi mtaumia msiposikia hii, muangalie watoto wao wako wapi. Hao viongozi wote watoto wao wamepewa kazi, wanataka kutumia watoto wenu. Saa hii mvua ndio hii inakuja, tunataka tulime, tupande mahindi, tupande mboga, hawa mama waweke pesa mfukoni. Mbolea imeanza kutolewa na wanagawa kufuatana na county numbers za county, code za county. Sisi tuko number 38. Mbolea yetu inafika wiki ijayo ili chiefs waanze kugawa mbolea. Wote tunajua challenge ambayo CDF iko nayo. Pesa haijaanza kuteremka, lakini tuko bungeni. Mimi pamoja na mama county huyu pia nafuata ngafu yake ili tuweze kufanyia maendeleo. Hakuna kiongozi Kenya hii ameanza kufanya mpango wa maendeleo kwa sababu pesa haijatolewa. Kwingineko, kundi la wafanyakazi wa bandari limekemea hisia hasi za uteuzi wa Captain William Ruto kama mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya bandari ya Kenya kuwa ni wa ukabila. Wametaja kuwa uteuzi wa Ruto umechangiwa na sifa na tajriba yake ya zaidi ya miaka 32 ya kufanya kazi na KPA katika nyadhifa tofauti, na kuwa wanaimani naye kuwa ataimarisha utendakazi wa mamlaka hiyo. Katibu mkuu huyo alipokelewa ofisini mapema wiki hii baada ya kuteuliwa na waziri wa barabara na uchukuzi Kipchumba Murkomen. Mamlaka hiyo ilikuwa imesalia bila mkurugenzi mkuu kwa miaka mitatu baada ya aliyekuwa akishikilia uongozi huo kujiuzulu kwa madai ya ufisadi. I've seen him trained overseas for many years. He's a person with the capability to bring performance up through the human force. And one thing we know very well is that the captain has got a lot of links. He has seen equipment technology, and we do expect that he will bring the best practice of the port into Mombasa Port by looking at wastages, by looking at cost management, and by looking at employee empowerment. And I'm very sure that is going to turn around the port in a big way. I think the concern about tribalism, we as port workers, we don't have that. Ours is somebody's ability to work. And that is why when Captain Ruto came in, we didn't see him through the lens of ethnicity. We would like to urge our fellow workers and the port community, including the stakeholders, to overwhelmingly give Captain Ruto the necessary support to enable him steer the port to the new heights. Na viongozi pamoja na mashirika katika kaunti ya Garissa wameishinikiza serikali kugatua shughuli za usajili wa watu ili kurahisisha mpango huo, sasa wakiitaka serikali kupeleka huduma za serikali kwenye mitandao kama vile usajili wa idadi ya watu wanaozaliwa na kufariki. Mwakilishi wa wadi ya Baraki Hassan Gale anasema kwamba shule nyingi hazina vyeti vya kuzaliwa na zingine hazijanakiliwa katika mtandao wa NEMIS. Gale alizungumza wakati wa ugavi wa vyeti vya kuzaliwa kwa watoto baada ya siku 3 ya shughuli hizo kuendeshwa na shirika la haki na sheria. Naibu kamishna wa eneo la Lagdera Koses Ndalo amedhibitisha kwamba shughuli hiyo imechangiwa na uchache wa ofisi za serikali katika kaunti ndogo maeneo hayo. And of course, by extension, the death certificates. We want, collaborating with all the stakeholders in the sub-county and beyond, to conduct mobile registrations for births in the entire length and breadth of Lagdera, and of course enhance this to registration of deaths. We
appreciate all the stakeholders that have come on board in this regard, especially Haki na Sheria for their facilitation. And I want to also appreciate the Department of Civil Registration and Deaths, Civil Registration per se, for the good work they have done in this regard. Tukipartner na registration office kupeleka hizi services closer to the people, kufanya mobile birth registrations kwa mahali kadhaa, na leo tuko hapa Afuene as a result of mobile registration yenye tumefanya last month, na ningependa sana mwanzo kushukuru registration office, the DC, the DO, the chief, area chief, na pia the registration team kwa the tireless work yenye wamefanya over the short period of time. I'm happy because this exercise saved parents a lot of money traveling to Garissa to get this valuable document, and I will urge the government, if they can decentralize the office of the civil registration so that we have one in Lagdera, which is just close. And I think this was part of the manifesto of His Excellency William Ruto to have every services at the village level. And I'm grateful because this one now will ensure that enrollment even in the schools goes up. Na jaji wa mahakama kuu ya Kitale na Kapenguria Anthony Mrima ametangaza kuharakisha na kukamilisha mirundiko ya kesi iliyojaa katika mahakama ya kaunti ya Pokot Magharibi. Katika kikao na gavana wa Pokot Magharibi Simon Kachapin, aliwataka wakazi wa kaunti hiyo kuwa na subra katika kukamilishwa kwa kesi zao ambao utafanyika hivi karibuni. Gavana Kachapin pia kwa upande wake aliwataka viongozi wa kidini na machifu kutoa usaidizi kwa wakazi katika kusuluhisha kesi ndogo zisizohitajika kufikishwa mahakamani. Nilipofika nilichukua ratiba ya zile cases, na nataka nihakikishie wakazi wa West Pokot ya kwamba zile kesi ambazo ziko pale High Court wasiwe na wasiwasi. Hizo tutazipeleka vizuri, nimezipima na nimeona kwamba hizo sio za kuwa na wasiwasi, hizo tutamaliza kwa wakati unaofaa. Kwa hivyo wasiwe na wasiwasi. Kama kuna kesi ambaye labda inaweza tatuliwa katika njia mbadala, ambaye si lazima iende kotini, itakuwa ni mzuri pia kuliko kurudika kesi pale mahakama. Kama sehemu kubwa ya West Pokot kwa mfano, bado mashamba ni zile za jamii, hawana ownership ya shamba bado sana iko kwa jamii. Hasa North Pokot karibu yote bado ni communal land. Kama kuna kesi ambaye inaweza kufanyika pale ambaye hayaturu mambo ya justice na inaweza tumika na wazee pale, nafikiri kotini pia iko na hiyo nini ya kusaidia hao kuambia kufanya hiyo alternative way of resolving disputes, sababu si kesi zote, hata kesi za nyumbani kama pastor anaweza kumaliza kesi ya nyumbani ni mzuri kuliko kuweka kesi kotini na kitu ambaye ingefanyika pale na kanisa ama kadhalika. Na wakazi wa Kajajini kaunti ya Kilifi wamemshinikiza gavana Gideon Mung'aro kuingilia kati swala la ukosefu wa maji na umeme ambalo limekuwa donda sugu. Wakazi zaidi ya 1000 walishirikiana na mwakilishi wadi wa Ganda Oscar Wanje pamoja na mbunge wa Malindi Amina Miyanzi kujitokeza kuzindua mradi wa maji. Mkazi mmoja kwenye kijiji hicho akidokeza kuwa walilazimishwa kuzindua mradi huo baada ya visa vya ukosefu wa usalama. Maeneo haya ya Kajajini tulikuwa tumeanzisha mradi wa maji, water pipeline project, ambayo hii tumeileta kwa sababu ya uhaba wa maji katika eneo letu. Maeneo haya maji yetu ni chumvi sana kiasi cha kwamba hata wanyama mara nyingine wanashindwa kunywa. Ndio maana tukakuja na mradi huu wa maji. Sisi wakazi wa Kajajini tuko zaidi ya 1000 na tumekumbana na hiyo shida ya maji kwa muda mrefu sasa. Tuliamua kufanya mradi wa maji kwa sababu ya kwamba maji ni shida huku kwetu. Tukaamua tuchimbe mtaro tupate maji. Hali hiyo tunaomba kama itawezekana
baada ya kwamba tumemaliza kupata hizo pipe, tumefika mwisho wa huyo mtaru, tunaomba kama bado tusaidiwe na matangi ambayo itabeba matangi matatu ambayo itabeba uzito wa 10,000 liters of water. Najua kuna masuala pia ya stima, na pia vile vile nitamwambia Oscar pale mahali ambapo anaona mimi kama mbunge I can come in ili kuhakikisha kwamba stima tumeweza kusukuma miradi ya stima iweze kufika huku, aweze kunieleza. Na pia masuala ya stima tayari Oscar ameshaniambia ya hapa Kajajini. Kwa hivyo mketi mkijua mwaka huu hautamalizika. Kwingineko, wakulima wa kahawa kaunti Trans Nzoia wamelalamikia swala la kucheleweshwa kwa malipo yao na serikali, huku pia shughuli za usambazaji mbolea zikitajwa kuwa changamoto kubwa kwa kilimo hicho kutokana na kujikokota kwa shughuli hiyo, na hivyo basi kusababisha hasara kubwa kwa wakulima hao. Mwanahabari wetu Isaac Famba yuko katika kaunti hiyo na ameandaa taarifa ifuatayo. Licha ya kaunti ya Trans Nzoia kujivunia kilimo cha mahindi, ukulima wa kahawa nao umetajwa kuwa mojawapo wa kilimo ambacho mara nyingi huwapa wakulima faida kubwa kutokana na matumizi ya mmea huo kwa wakazi. Licha ya kuwa na ubora wake kaunti hii, wakulima wengi wametaja swala la kucheleweshwa kwa malipo ya mapato yanayotokana na kilimo hiki, huku mara nyingi wakulima wakikadiria hasara licha ya wao kujitolea kikamilifu. Kuna watu mpaka saa hii mwezi wa 3 hawajalipa pesa zao. Kahawa nyingi kufikia Disemba inakuanga imevuna imetoka kwa shamba. Lakini mkulima huyu wa kahawa anabaki maskini hohehahe kwa sababu hana pesa zote kwa mfuko hadi mwezi wa 3, mwezi wa 4, mwezi wa 5, wakati huo ndio atalipa pesa zake. Hiyo haimsaidii huyu mkulima. Mkulima huyu asaidiwe mapema, bora tu ashawasilisha kahawa yake kwa factory na factory ishapeleka kahawa yao kwa miller of their choice. Alafu nao mila waweze kumsaidia hawa wakulima waweze kujisaidia na pesa kutokana na kahawa ambayo wamesha supply mapema. Usambazaji wa mbolea mashinani pia umetajwa kuwa changamoto kubwa, kwani mara nyingi umgharimu mkulima pesa nyingi katika uagizaji wa mbolea, huku tatizo la foleni ndefu kwenye maghala ya halmashauri ya nafaka na mazao kaunti hii likisalia kuwa kitendawili kwa wengi. Ni vizuri serikali iweze kutuletea mbolea hapa mashinani ili kupunguzia mkulima gharama ya kutravel. Tena laini ile ni kubwa sana, unapata ya kwamba hata na wao katika hali ya kuweza kuhudumia wao watu wote wa kutoka sehemu hizi za sub county ya Kiminini, laini hiyo ni ndefu sana. Kuna sehemu ambayo tumepata ripoti ya kwamba sub county za Trans Nzoia kama Kwanza wameshapata mbolea. Sasa sisi tunauliza wale ambayo walifanywa vetting kama sisi, imekuwaje hao wameweza kupata mbolea na sisi hapa ambayo tumefanywa vetting kama wao hatujaweza kupewa mbolea? Ongezeko la mawakala kwenye biashara ya kahawa limetajwa kuathiri pakubwa kilimo hicho, kwani mara nyingi mkulima hukosa kufaidi hata baada yake kusambaza mapato kwenye masoko ya humu nchini. Sisi wakulima hakuna faida sisi tunaonanga. Shauri ya hii moto iko hapa katikati ya mwenye kununua na mwenye kuuza. Sasa serikali yetu magikubali maondoe hiyo mtu hapa katikati, tunaweza kupata kitu kizuri. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Trans Nzoia, jina langu ni Isaac Famba. Na kamati ya pamoja inayochunguza ununuzi wa shirika la mawasiliano nchini Telcom Kenya kwa shilingi bilioni 6 na kampuni za Jamhuri na Helios imemtaka aliyekuwa waziri wa mawasiliano Joe Musheru kufika mbele yake kutoa mwanga zaidi, kwa sababu huenda mabilioni ya fedha yalipotea. Kadhalika, kamati hiyo imemwalika wakili mkuu wa serikali kufika mbele yake wiki ijayo kueleza jinsi serikali ilipiga hatua hiyo. What security concern was it that approved this? And yes, once we call the cabinet secretary, we shall establish whether there was a cabinet memo or not, whether there was a cabinet decision, or whether it was a unilateral decision that was made. Lastly, honorable members, so that we wind up on this particular matter, before I give Honorable Kainan go first, then because it is
because it's a different, it's a different matter. You have the floor, Honorable Kenan. Thank you, Chairman. Sorry, I went out a bit, but followed what was being asked. This is a very important committee. We can't run away from the reality. This is a matter of national interest. My take will be, if you want to get it right, anybody mentioned, and you will see as we continue with the inquiry, many other names will emerge. So at that particular time, let's seize that particular moment, and whoever is mentioned, in my opinion, you'll be surprised. And I thought you will make, by now we should have been, we should have had a copy of that very privatization. It's not 6 billion. You'll be surprised this will go back to over 200, 300 billion. Because this will take us back to the very privatization of telecom. So it's not as easy as somebody might assume. So I really want to believe with you and with the other members. Patience is what. 2, this is a matter of national interest. And 3, critical individuals, good friends, neighbors, constituents, countermates will be involved. So you must also have the courage and be prepared and say, look, where will I place my interest? Will I side with Kenyans or with the... This is why approach this with open heart. So that's why I entirely agree with my friend here. Minus the CS, who then was in charge of ICT, this is not complete. Minus the DG Communication Authority. There is a provision, I'm sure our lawyers will guide us, that you cannot alter the shareholding of any ICT, any telecommunication company without the approval of Communication Authority. We are yet to see that. So you will see. So I really want to also plead with the members. Let's be patient. Yeah. I don't envy the work of the chairman or the two chairs. It's a very difficult job. As and when, like now, that letter which was written on the Fool's Day, 1st April, by Mr. Kinyo, I think that is the opening chapter. That is the opening, the gateway, it's the beginning. So I also agree, and Kinyo is one person that I'll always vouch for. But on this particular subject, I don't know, because I've known him now for the last 30 years. But that's not the issue. The issue is, let's give everybody mention a fair opportunity to be had. And Chairman, don't get tired. As we proceed with this, you will realize that it may not be a matter of 8th August or 25th July or this. This is a very, very serious issue that will affect the entire privatization process. So members, please, let's be patient. I thought this was an administrative issue that we could discuss outside our good friends, members of the 4th Estate. We will have said more, but I think it's also good that they have the right to inform the Kenyan public. So I think Cheru is very important. If the name security, the fact that Kenya wrote a letter, you will be surprised with the structure of the National Security Council. Who chairs? Who is the substantive chair? So let's get the details as we move, and let's not jump. Yes. So facts will emerge, and we'll deal with facts as and when we reach. For us right now, as judges, as neutral arbiters, as of now, Chairman, this committee has not made any decision. This committee has not indicted anybody. Ours is just an inquiry. Until we reach and conclude that so-and-so is culpable, then at this stage you can't say so-and-so is this open-ended approach there. And I think for members, please, let's give each one of us, I have the right to opinion on what I think. The chairman, even as our chair, has also the right to opinion, the right to disagree. But for him as our chairman there, his work is just to make sure all of us remain on floor. Na katika masuala ya afya sasa ni kwamba muungano wa madaktari nchini KMPDU umelalamikia kucheleweshwa kwa mgao wa fedha kutoka kwa serikali kuu hadi serikali za kaunti, hali wanayosema imelemaza shughuli za afya. Kwa mujibu wa katibu mkuu wa KMPDU Daktari Davji Bimji, ni kwamba wahudumu wa afya wamelazimika kufanya kazi katika mazingira duni huku mishahara yao ikicheleweshwa. KMPDU sasa imetoa wito kwa serikali kupitia Wizara ya Afya kuandaa mazungumzo na wahudumu hao ili kupata suluhu. Madaktari pia wamesisitiza wito wa kubuniwa kwa tume ya wahudumu wa afya ili waondolewe chini ya serikali za kaunti. HIVI the 7th floor. On the 4th estate. So with you are the members of KMPDU and other health sector unions. And today we just want to reiterate on the frustrations that the healthcare workers are experiencing.
Today is 16th day of March 2023, and almost all the counties in the country have not paid healthcare workers. Healthcare workers have been receiving notifications indicating that they should expect delay in their salaries for the month of February. And this is causing a lot of despair and a lot of frustrations among all the doctors, the nurses, the clinical officers, and all the health workers within the counties. And today, we are calling upon the government, and particularly the Treasury, to find mechanisms to release funds, and even if it means funds for paying up these workers in the counties. It's an injustice to expect healthcare workers to be in the hospitals while they have not been paid. It's an injustice to expect them to be in the facilities to take care of the patients when they can't pay their bills, when they can't fuel the cars. And therefore, this is a call of alarm, it's a call of urgency, that we don't need to have disruption of services because money meant for paying workers in the counties has not been sent to the counties or to the workers. And whatever it is between the county governments and national governments that may make it to have delays in disbursement, I think it's a time that the Treasury can come with a mechanism and a framework to ensure that just the same way we have TSC paying teachers on time, the same way we have Judicial Service Commission paying magistrates and judges on time, the same way we have Police Service Commission paying police on time without delays, the same way national government pay all the workers mid-month, it's high time that the healthcare workers in the county be fit some dignity in terms of their salary payments. It's alarming that every month we have to depend on the agreement between the two levels of government. We need the salaries aspect to be sorted. And that's why we're on a rallying call that we need Health Service Commission. It was in the manifesto of the government. This is a high time that we need to have it implemented to safeguard the service provisions in the counties, in the facilities, so that we do not have interruptions. As healthcare workers and as doctors, we don't enjoy strikes. We don't enjoy boycotting work. But most of the times, like now, when the cost of living is very high, when the bills have risen and the salaries have delayed, it forces somebody who really has a willing to be in the hospital to stay at home. And therefore, this is an urgent call that the Treasury release funds meant for paying workers in the county urgently. Thank you. Treasury delays in releasing these funds. Majority of workers, healthcare workers in the counties, are faced with non-payment of statutory deductions. That means they can't access even the care that they're giving. Now the loans and the loaning institutions are following healthcare workers left, right, and centers. The healthcare workers are receiving a lot of warnings and informations from the landlords regarding the continuous delay in payments of their rents. It is immoral upon the government not to release the funds on time. Let's have the dignity that is bestowed upon those who are working in the national government, be it bestowed upon the workers in the counties. And if the salaries come from the exchequer, there is no benefit of it passing through another mechanism to reach these workers. Let's come with a framework that will ensure that as we pay other workers in the country, we pay healthcare workers also in the same manner. Thank you. General Secretary of the Union of Pharmaceutical Technologists. And as the General Secretary KMPDU has said, we are just worried that the government can meet in the Intergovernmental Summit and agree. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo tunapunga unyunyu kidogo, lakini salia papo hapo, tukirejea tunarejea na taarifa zaidi. Ladies and gentlemen, karibuni sana. This is Dr. Frank tonight. And of course, on to our first guest of the night. An amazing actress, an award-winning actress, one of the top influencers right now, a top brand ambassador, ladies and gentlemen, and a lady who I respected, of course. I'm proud to call her my friend. Ladies and gentlemen, DJ listening, are you ready for something there? Yes. You ready, yeah? Yes. Give me something, yeah? Ladies and gentlemen, the one and only Kate Kamau, aka Kate, actress. Oh, this, how much material It's a lot. It's a lot. I mean, I'm a lot. Does it give like, is it like normal time to wear like 10 minutes? Asha. Ama like lazima uipangie. Hii lazima shida ni kwenda kwa choo hiyo tu. Yeah. But they come to think of it, madam of a jumpsuit. How do you guys go to the washroom? How do you guys deal with that? That's whole where thing? we go in pairs to the bathroom.
No, men, you'll never find men going to the washroom in pairs. Anyway, Richie ni aje? Nasikia kusojo, hebu do you see? I think ladies are so privileged. You guys can even call each other boo, babe, sweetheart. Imagine now I'm now calling Richie. Richie babe, ni aje? Unakamjobosa ngapi na saxophone? But we are okay with that. Never. Yeah. Kate, welcome on the show. You are our first guest ever. Piga makofi. Tuko na interior design round hii. Nini Wajakoya ama? Check relax. Usiseme na nguvu we. Nakada wana watch, nakada. Ni sponsors. Let me ask, have you ever tried? No, what is that? No. Haujawahi? Hata by mistake. But now I know it because of Wajakoya. Oh really? So hujaipita kwa campaign ya Wajakoya by mistake ukaisikia? Have you ever tried drugs at any point? Which one? You're a clean, I'm a role model. Role model. Sawa kwa Listen, do we have enough role models in the industry anymore? Or because I've seen these days people do their own things, they mess up on social media, then they come and say, listen, I was not born to be a role model. I'm living my own life. Do you think that is the correct way to handle it? And I think what Akothe says, I did not choose to be a role model. It's my career that inspired you to give me that title. So you cannot give me the pressure to become a role model. That's how you feel. So that's how you interpret my brand. But I have to live my life. I'm not telling you to live the way I live. You understand? But I know I have a responsibility as a public figure to act in a certain way. But in the same breath, I have to live my life truthfully, being me. If it inspires you, yes. Well and fine. If it doesn't, good. Yes. Let me ask, which is like the most weirdest story you've ever heard about you? Ile mpaka uko like guy. Todie. Like I'm very mean, I'm a snob. I think I'm too friendly actually. I'm too friendly. Me, I feel like you choose. You're not kumbuka unaongea na best yako. Kumbuka you're talking to your friend. That's the problem. But to huyo naweza mlenga nikimuona kama ananibo, right? But to my fans, and as in when I meet them on the street or anywhere in public spaces, like I can't. Like, do you understand? Let me tell you why. Yes. Because I also have people I admire and I fangirl all the time. If I met Beyonce, you know, I know you admire me, but sijai kulenga. I'd be flattered if I did. I do. So that's the thought process that goes through my head. If I would act the same way, why would I snob someone? But also, I'm human. Maybe you caught me in a moment, niko kwa shopping. Nafanya shopping, niko nafuliza, haiendi through, na unatry kuniongelesha, I'm like, bro, wrong time. Hivyo basi, wanahisi kwamba hatua hiyo itawasaidia kupata faida zaidi. Na mchana mwema na shukran sana kutokea eneo la Mwireri, eneo bunge hili la Kieni, kaunti ya Nyeri. Bila shaka kama unavyoniona nipo mbele ya wakulima ambao wameweza kusanyika eneo hili kuweza kutoa mafunzo na kupeana mafunzo kuhusiana na mbinu muhimu zaidi za kufanya ukulima, haswa ukulima wa wanyama. Tukizungumzia kuku wakati huu. Na tunavyozungumza sasa hivi mafunzo tayari yameanza, na sasa hivi kama unavyoniona nipo na baadhi yao tu hapa kuweza kutaka kujua siku ya leo wamepanga kipi haswa, na mwisho wa siku wanataka kuwa wamefikia kipi. Shukrani sana kwa kuungana na sisi. Mwanzo nataka tueleze ni kipi haswa ambacho kimeweza kuwakusanya mali hapa. Majina yangu naitwa Gladys Waboi wa Shila. Na ni mimi ni sharede wa hii group inaitwa SFCBO, na tumeungana hapa kutengeneza chakula ya kuku, ama kutengeneza chakula yenye itatusaidia kupatia kuku zetu, juu kwa wakati huu tumekuwa tukilisha kuku, lakini tumeona challenge kubwa ni ile chakula tunanunua kwa maduka si quality na ni cost. So hiyo ndio tumeamua tukuja hapa tutengeneze chakula ili tuweze kujua ni tutakuwa tunatumia vitu gani
kutengeneza chakula zetu. Na shukrani sana. Huyo amekuwa mmoja wakati ya wakulima na mwenyekiti wa kikundi hicho. Acha nizungumze pia na mmoja kati ya wale wa maafisa wa serikali ambao wamefika eneo hili kuweza kutaka kujua shughuli hii, kuweza kuhakikisha kwamba shughuli hii inafanyika katika njia inastahili. Kwanza kabisa, ukishajitambulisha, utueleze ni kipi haswa ambacho mnaangalia na ni viwango vipi ambavyo lazima wakulima hao wafikie ili kwamba vyakula hivi vya kuku viwe salama kwa kuku hao. Kwa majina naitwa Agnes Wajiri Muriuki, nafanya na County Government of Nyeri, Department of Agriculture kwa Livestock and Fisheries. Mimi niko Livestock Officer here in Keni West na mimi ni Extension Officer wa hawa wakulima wa area hii ya Mwireri. Ile challenge tumekuwa nayo for now, ndio tuamue wa farmers to be formulating their own feeds. One ni mambo ya the quality feeds that we have in the market. Most of the companies that are making the feeds, they are substandard. So leo tumeamua tutajitengenezea chakula zetu. Na tuko na mkulima mmoja tumeona hata anajitengenezea chakula yake. Sasa tukaona the production yake iko juu. So ndio tukaamua tukusanye wakulima. Hawa wakulima ni group leaders from different groups in the sub county ya Keni West. Sasa tukawaunganisha wakuje pamoja, wasomeshwe vile waweza jitengenezea chakula yao at a low cost but very lakini iwe quality. Shukrani sana. Huyo ni afisa kutokea Wizara ya Kilimo katika eneo bunge katika kaunti hii. Sogea tu karibu, acha niweze kupata kuzungumza na mkulima hapa. Ukulima wa kuku kwako kama mkulima mpaka sasa unaweza sema kwamba umekufaidi ama kazi bado ipo? Umefika wapi na ukulima huu? Okay, kwa majina mimi naitwa Joseph Gatere na mimi ni mkulima wa kuku. Na natoka huko upande wa Labola. Na tangu nianzishe hii biashara ya ufugaji wa kuku nimeona iko na faida kubwa sana. Na madhumuni yangu ni kuendelea kupanua hii biashara. Nione kabisa nimefanya vile pengine mahali ningetaka kufikia. Kwa hivyo vile nimeona mambo ya kuku, kama tukiingia upande wa mayai iko na market kubwa sana. Pia kwa kuku, especially wakati huu kuku za kienyeji hasipatikani na zinahitajika sana. Kwa hivyo kama sasa vile mimi na ile mayai niko naye haitoshelezi market. Kwa hivyo ningetaka kuongezea mayai mingi, niongezee kuku mingi, sababu hiyo biashara inavutia na iko na faida kubwa sana. Kwa sasa kwa vijana pale nje, unaweza ukamshauri kuweza kuingilia shughuli? Manake wengi tunatafuta kazi, wako pale nje kwenye maofisi. Ukulima wa kuku unaweza kwa kazi kweli ya kudumu? Yenyewe hiyo ni kweli vile umesema. Ningewa advise hawa vijana waigirie biashara ya kuku, sababu iko na faida kubwa sana. Na hii kazi yake ni sio kazi ngumu, ni kazi rahisi ambayo inaweza kufanywa na kila mtu. Kwa hivyo hao vijana badala ya kukaa wakitafuta kazi ambayo haipatikani, ni vyema waingie katika biashara ya ufugaji wa kuku, na hiyo itakuwa inawasaidia sana. Yes. Na bila shaka hao ni baadhi ya wakulima na afisa wa kutoka Wizara ya Kilimo kaunti hii ya Nyeri. Kama ulivyosikia, kazi ya ukulima wa kuku ni kazi inayolipa, na ni kwamba vijana haswa wanatakiwa kuweza kuingia katika shughuli hii, kupata mafunzo kutoka kwa vikundi mbalimbali maeneo yoyote kokote waliko, ili kuweza kuhakikisha kwamba wanajipa kazi. Olo Hores tokea kaunti ya Nyeri. Asante sana Olo Hores kutoka kaunti hiyo ya Nyeri. Kwingineko, ukosefu wa huduma za matibabu ya watu wenye utindio wa ubongo almaarufu cerebral palsy umetajwa kuwa changamoto kubwa kwa watoto katika kaunti ya Kwale. Kulingana na wataalamu wa afya katika kaunti hiyo, idadi kubwa ya walemavu walio mashinani hawana uwezo wa kupata huduma hizo kutokana na umbali wa vituo vya afya. Hata hivyo, kuanzishwa kwa kituo cha cerebral palsy katika eneo la Ukunda ni afueni kwa wakazi ambao watoto wao wana ulemavu wa ubongo, kwani sasa watapata huduma hizo kwa urahisi. Utoaji wa vifaa maalum kwa kuwahudumia watoto wenye matatizo ya ubongo ni miongoni mwa huduma hizo zinazotarajiwa kutolewa na kituo hicho. Kule kuhamasishana kuhusu ugonjwa wa cerebral palsy na vile ambavyo unasaidika katika masuala ya palliative care ama tiba shufaa, ni kwamba hizi huduma tunaweza kuzitoa mpaka nyumbani. Na malengo yetu ni kufikia kila mtoto
ambaye anahitaji hizi huduma kutoka sehemu hizi za karibu. Na si hapa tu, mbali tuko na malengo ya kuenda hata kwa manyumba zao ili kuhakikisha kwamba wale ambao labda kwa sababu mingi hawezi fika kwa center kama hii wanaweza access huduma kama hizi. Mtoto huyu anahitaji gadgets. Kuna sitting gadgets, gadgets zingine ni za kufunga miguu, standing gadgets, hata wheelchairs. Hizo zote ni vitu ambazo zinahitaji kwamba mzazi akuwe na pesa ya kuweza kununulia huyu mtoto kwa sababu hazipewani bure. Serikali ya kaunti ya Kericho imepiga marufuku uchukuzi wa kahawa na wafanyabiashara bila ruhusa. Wakizungumza katika hafla ya ugawi wa miche zaidi ya 1,100 kwa jamii 1,000 katika eneo la Kipkelon Mashariki, Gavana Eric Mutai alisema kuwa serikali yake itahakikisha imelinda wakulima wa kahawa kutoka kwa watu wanaowadhulumu wakulima kwa kununua bidhaa hiyo kwa bei ya hasara. Under 1,000 seedlings. Hao watu wakipanda na wachunge. In the next 3 years, Your Excellency, each coffee will be giving us close to 10 kilos per tree. When you multiply by 100,000, that is 1,000,000 kilos. Ile itaenda kwa cooperative societies yetu hapa. Na Lelu factory walikuwa na close to 1,000,000 kilos kama hiyo. Na walilipa na 995 shillings. So the money ile ilikuja hapa, Your Excellency, ni 95 million ilikuwa hapa. From 3 years kwenda mbele, Your Excellency, you will be pumping without knowing 95 million to the economy ya Kamasha every year. Yenye metuua kwa maneno ya kahawa ni brokers wa kahawa. Juzi hapa Kericho tuliweka chela moja. Broga mwenye alikuwa kuja kuuza kahawa na 50-60 shillings hapa. Na alikuwa akitembea usiku hapa Kikelian West. Ndio sisi tukashika yeye tukaweka ndani. Na kama gavana nimetoa sheria mpya yenye inakuanga restricted movement. Ndio kama unataka kununua kitu kwa Kericho, first of all you must get license to do business in your work. Our target is that kufika miaka 5 from here, we will have empowered youth in coffee, women in coffee, and old men in coffee. And we'll have close to 5,000 homes. Na mtazamaji, kwingineko ni kwamba wabunge wa Azimio One Kenya wakiongozwa na katibu mkuu Edwin Sifuna wanasema kuwa wapo tayari kufanya maandamano ya kitaifa Jumatatu wiki ijayo, ambapo walikuwa wakizungumza katika majengo ya bunge. Wabunge hao wameonya serikali kwa semi zao kuhusu kupambana na kinara wao Raila Odinga, wakisema kamwe hawatishwi kwani ni haki yao kisheria. That the planned march has our full support as the parliamentary group of Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. The march is necessary as a last resort aimed at restoring the dignity of our people who are being treated by utter contempt by the Kenya Kwanza regime. With the march, we want to make it clear to the regime that the government must be about the people and must work for the people. We want to make it clear to all that leaders must listen to the voices and cries of the people and those who don't end up paying a steep price. Kenya Kwanza has ignored the voices and cries of the people for the last 6 months, and now the people want to assert themselves, reclaim their space, and take over their country. That begins in earnest on Monday, the 20th. Kenya Kwanza has hurt our economy through deliberate acts of omission and commission. Therefore, for the chain of events that are set to unfold beginning Monday, the regime has only itself to blame. What are the facts? What are the acts of commission and omission? Number one,
cost of living. While leaders around the world introduce subsidiaries to protect people from the rising cost of living, Mr. William Ruto shocked the nation by snapping subsidy on petrol, electricity, unga, and school fees. He then proceeded to introduce more and higher taxes on basic goods, leading to all-time high prices. The high cost of goods is, therefore, a direct result of Ruto's decision and policy choices, and which he continues to stand by. It is not that there is nothing, and instead make their lives more miserable. I will repeat that. The cost of goods is therefore a direct result of Ruto's decision and policy choices, which he continues to stand by. It is not that there is nothing Kenya Kwanza could do to save the people of Kenya. The regime chose not to help the people and instead make their lives more miserable. On Monday, the people will seek to show them that they may be poor and hungry, but they still wield the power. Number 2, discrimination in state appointments. The Kenya Kwanza regime has continued with a policy that makes Kenya a one community nation, in which critical appointments to public offices go only to members of one ethnic group. That this is happening at a time literally every family in Kenya has a son, a daughter, a father, a mother looking for a job. On Monday, the people will seek to speak to Ruto directly, register their unhappiness with the state of affairs, and demand inclusivity in appointments. Number 3, privatization of Kenya. For the first time in our 60-year history, as a country, we are being told that Kenya is a private company in which the shares you hold depend on how you voted and how much money you contributed to Mr. Ruto and Mr. Rigathi Gachagua. Mtazamaji, tukiachana na hayo sasa tuangazie mengine, ambapo baadhi ya waandani wa muungano wa Azimio la Umoja Raila Odinga kutoka maeneo ya Thika wamelalama kuhusiana na gharama ya juu ya maisha, sasa wakitishia kujiunga na Raila katika maandamano wiki ijayo. Wanasema kwamba ijapokuwa walikuwa na imani ya mfumo wa bottom up, imani yao na serikali imefikia, kwani mfumo huo umeonekana kutojihusisha na matatizo yao, hata ingawa hali ya kiangazi imezidi kuchacha. Wakazi sasa wanalalama kwamba ushuru kwa wanabiashara imepanda katika serikali ya kitaifa na pia katika bunge la kaunti. Phyllis Waithera, ambaye ni mwanabiashara mdogo, anasema kwamba imekuwa vigumu kwake kukithiri mahitaji ya kimsingi, akishinikiza serikali kuangazia sera zake inavyofaa. Kulingana na wakazi eneo hilo la Thika, wanahisi kwamba serikali haijashughulikia matatizo yao, sasa wakishinikiza haja ya kuidhinisha mfumo wa ugavi wa pesa wa one man one vote. Hapa hakuna kitu, maisha imekuwa ngumu. Kununua unga inakuwa ni stress, kupata 200 ya unga inakuwa ni stress. Hatufikisha hata 300, na hii raifu ya 300 si pesa, unaenda kwa duka na itoshi. Tuko na watoto, kupea watoto chakula ni ngumu. Shule nayo ndio hii. Tuko na shida mingi sana. Kwanza hapa sufuria, mimi siwezi nunua sufuria ingine. Mnapunguza na gas, lakini unga iko juu. Tungepunguziwa unga kuliko gas. Bwana President, tunakuomba. Ndio hiyo. Watu wako njaa Bwana President, watu wameumia. Hebu angalia hii sahani, haina kitu. Angalia hii sufuria Bwana President. Nimeivaa kwa kofia, kwa heshima, na kuomba hii mwiko japika. Ni venye tuko njaa, watoto wanalala njaa, school fees iko juu sana. Hebu tueleze unga imeanguka ama haijaanguka? Unga haijaanguka. Unga saa hii ni kupani inapanda juu.
ningeomba unga, bwana president, wewe ulikuwa serikali ya watoto wa Maumau kando na huyo mwingine bwana president. Unaona? Na hii watoto wa Maumau sasa hiyo hawana kitu. Na yeye anasema wewe ni mtoto wa Maumau. Sisi watoto wa Maumau na sisi hapa tunakimbizwa na Kajo. Na sisi ni watoto wa Maumau, tutasaidika